Hello everyone, welcome to VRR Tutorials. Our today's topic is idioms. So this video is continuation of the idioms. I have made many videos on idioms. If you want to know them and learn them, so you can watch our previous videos on idioms. See, if you find this video useful, please do like, share and subscribe to our channel. Let's go to the topic, some of the idioms on the board. So let's learn them. So the first idiom is at a drop of a hat. At a drop of a hat means very quickly. At a drop of a hat means very quickly. At a drop of a hat. So you know how when you take your hat and drop on the ground? So manam oka hat తీసుకొని ఎలా drop చేసేస్తాం? It's a quick action. So చాలా quickly గా అని. Yes. So example we can use, my friend solves maths problems at a drop of a hat. Maths problems ni chala quick ga chesestadu ani antunnam. So my friend solves maths problems at a drop of a hat. The example. So very quickly, which means problems very quickly. At a drop of a hat means very quickly. So the second one, burst your bubble or burst someone's bubble. Burst someone's bubble అంటే spoil someone's happy moment, spoil someone's happy time, happiness. Burst someone's bubble or burst your bubble. See, spoil someone's happiness. See, he always bursts my bubble coming in the middle. నేను ఎప్పుడైతే హ్యాపీగా ఉంటానో he may be my friend comes in middle and he bursts my happiness, and he spoils my happy moment. So burst someone's bubble. He always bursts my bubble coming in the middle. He always bursts my bubble. It's enough. This phrase is enough. He always bursts my bubble, which means he always spoil my happy moment. That's it. So the third one is bite your tongue. Bite your tongue means stop saying something because it is better not saying that. Okay? అంటే bite your tongue అంటే నువ్వు ఏదైనా చెప్పడం మానేస్తావు ఎవరికైనా, బికాస్ దట్ ఈస్ బెటర్ నాట్ సేయింగ్. అది చెప్పకపోవడమే మంచిది అని నువ్వు చెప్పవు. సో దట్ ఈస్ bite your tongue. Stop saying something better not to say, because it is better not to say. If you say some misfortunes may happen, నువ్వు చెప్తే కొన్ని చెడు జరగవచ్చు, లేదంటే నీకు చెడు జరగవచ్చు. సో bite your tongue. See, I bite my tongue when the police asked me about the thief. When the police asked me about the thief. See, I bite my tongue when the police ask me about the thief. I bite my tongue when the police ask me about the thief. ఒకవేళ నా police thief గురించి అడిగితే I don't say, because it is, it's better not to say. Again, thief వల్ల you may have some problem, or some of the others may accuse you, or you will be into trouble probably. So నువ్వు ట్రబుల్లో పడిపోతావు. So that time you can bite your tongue, which means bite my tongue. I bite my tongue when the police ask me about the thief. నేను అలా చేస్తాను అని అంటున్నావు. Yes. So next, fourth one is change horses in midstream. Change horses in midstream అంటే change plans, in the middle. Change plans.
one day one plan, afternoon one plan, and next evening one plan. So change horses in midstream to change plans, meaning. So don't change horses in midstream. You can actually directly give this one imperative sentence. So don't change horses in midstream. ఎప్పుడు నువ్వు ప్లాన్స్ చేంజ్ చేయొద్దు ఫ్రీక్వెంట్గా, ఆల్వేస్. డోంట్ చేంజ్ యువర్ ప్లాన్స్ ఇన్ మిడ్ స్ట్రీమ్. సో డోంట్ చేంజ్ యువర్ ప్లాన్స్ ఇన్ మిడ్ స్ట్రీమ్. నీ ప్లాన్స్ చేంజ్ చేసుకోవద్దు అని అంటున్నావు. సి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, బ్లో వన్స్ ఓన్ హార్న్. బ్లో వన్స్ ఓన్ హార్న్. బ్లో వన్స్ ఓన్ హార్న్ అంటే ప్రైజ్ సమ్వన్. Praising oneself, especially praising or boasting అంటారు దీన్ని. బోస్టింగ్ అంటే మన గురించి మనం గొప్పలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం, అంటే మన గురించి మనం ప్రైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ బ్లో వన్స్ ఓన్ హార్న్. See, my friend always blows his own horn అంటే ఆయన గురించి ఎప్పుడు, మా ఫ్రెండ్ తన గురించి ఎప్పుడు గొప్ప చెప్పుకుంటాడు. He's boasting himself. He boasts himself. See, my friend always blows his own horn అంటే తన గురించి ఎప్పుడు తను డబ్బా చెప్పేస్తాడు. ఎస్, రైట్, blows one's horn. So my friend always blows his own horn, right? Example. See, sixth one, fish out of water. So it's very common idiom. You can understand by seeing this, right? A fish out of water. See, can you imagine a fish? When you take out a fish, when you take a fish out of water, water lo nunchi bayatiki teeste em avutundi? It is difficult. It feels difficulty to survive. Ante unfamiliar or difficult situation, be in a difficult situation. No, it's like a fish out of water, right? అంటే డిఫికల్ట్ సిచ్యుయేషన్లో ఉండడం. ఫిష్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్. మీకు డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్, రైట్? బీ ఇన్ డిఫికల్టీస్ ఆర్ డిఫికల్ట్ సిచ్యుయేషన్ ఆర్ అన్ఫెమిలియర్ సిచ్యుయేషన్. ఫిష్కి ఫెమిలియర్ ప్లేస్ ఇస్ వాటర్. ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ఫిష్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్, విచ్ the place becomes unfamiliar, it cannot survive. It's difficult. It's not actually talking about the death, but difficulties that you face. Okay, see, when I went to Australia, I was like fish out of water. I was like a fish out of water. And early lo, I mean Australia వెళ్ళిన starting lo. So when I went to Australia, I was like a fish out of water. నేను చాలా అన్ఫెమిలియర్గా ఫీల్ అయ్యాను, బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ న్యూ ఫర్ మీ. సో ఎవ్రీథింగ్, ఆల్ ద రూల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇండియన్ రూల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, ఆస్ట్రేలియన్ రూల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో దట్స్ you feel difficulty to handle the situations. So that time I was like a fish out of water, right? So if you actually have any queries related to these idioms, or if you know some idioms whose meanings you don't know, you can actually post in our query group. We are ready to explain those idioms. Thank you for watching. Hi everyone, this is Pallavi from VRR Tutorials. English and alage Hindi languages ki unna importance enti, and alage prastutamlo manaki English and alage Hindi languages enta avasram anedi andariki telusina vishayame kadandi. So ee Hindi and alage English language నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నామండి ప్రస్తుతంలో? మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే లిమిటెడ్ నాలెడ్జే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా? లేదు. సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే,
మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు, లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు. సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 అవర్ మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది. సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అవసరం కదా, పోలే వెళ్ళొచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. సో అలా దూరంకి వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా? లేదు. ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు. పోనీ మనం ఇంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ 1 అవర్ లోనే ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఎన్ని పనులున్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ 1 అవర్ లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతామండి? మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఒక 40 to 50 స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో 1 అవర్ లో ఉంటారు. ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ 40 to 50 స్టూడెంట్స్ కు వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ 1 అవర్ లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి, అదే VRR Tutorials వాట్సాప్ గ్రూప్. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా? అవేంటో నేను చెప్తానండి. ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి. ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది. అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి. అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద 12 అవర్స్ మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. సో మీరు 12 అవర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ 12 అవర్స్ లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు, క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు. కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి 9603339977.